Давайте Тоже. протокольчик составлю, совершили правонарушение, предусмотрено через 162 Уголовного кодекса, сейчас вторая статья, проникновение на закрытую территорию. Скидка будет? Дайте, я с карты деньги сниму, отдам вам этот штраф. Это что-то за человек, блядь, в кассе. Штраф 40 тысяч рублей, заполню протокол, передам на подпись. Блядь, не успел! Ничего страшного, давайте еще раз вам передам. Сколько нахуй? Вы Подержите, шо подержите, гоните, пожалуйста. блядь? Полковники, нахуй, лейтенанты, вы шо, охуели совсем в край, Давайте блядь? еще раз вам передам. А немного? Протокольчик заново заполню, передам, пожалуйста. 40 косарей, блядь. Опа, нихуя себе, денег нихуя себе много. Всё, Да. Эвакуаторы есть на линии?
чаще,